Imagina por un momento que estás revisando tus monedas sin ninguna intención especial. Tal vez estás limpiando tu habitación, organizando cosas viejas o simplemente pasando el tiempo. De repente, encuentras una moneda de un centavo del año 1978. La miras y parece completamente normal. Nada especial, nada raro. Pero aquí es donde empieza la historia que puede cambiar tu vida. Porque esa simple moneda podría valer 8.5 millones de dólares. Suena increíble, casi imposible. Pero lo que hace que este mundo sea tan fascinante es que lo extraordinario muchas veces se esconde dentro de lo más común. Y eso es exactamente lo que ocurre con algunas monedas Lincoln pennies de 1978 sin marca de Ceca. Estas monedas fueron producidas en grandes cantidades en los Estados Unidos. Pasaron por millones de manos, se usaron en compras diarias, se olvidaron en cajones, se guardaron en frascos. Nadie pensó que algún día podrían ser consideradas tesoros. Pero el tiempo cambia todo. Hoy, lo que antes era común puede convertirse en algo extremadamente valioso. Y lo más sorprendente es que muchas de estas monedas todavía están ahí afuera, escondidas en casas, carteras, cajas viejas o incluso en el cambio que recibes en una tienda. La mayoría de las personas no presta atención a las monedas. Las ven como algo sin importancia. Algo que simplemente se usa y se olvida. Pero en ese descuido es donde nacen las oportunidades. La moneda Lincoln penny de 1978 sin marca de Ceca es un ejemplo perfecto de esto. A simple vista parece igual a millones de otras. Pero cuando empiezas a observar los detalles, todo cambia. En el mundo de la numismática, los pequeños detalles lo son todo. El año, la esencia de marca de Ceca, la calidad del diseño, el estado de conservación. Cada uno de estos elementos puede influir en el valor final de una moneda. Imagina tener en tus manos una moneda que ha sobrevivido décadas sin perder su forma, sin borrar sus detalles, sin perder su esencia. Eso ya la hace especial. Pero ahora imagina que además tiene características únicas que la diferencian de las demás. En ese momento, deja de ser una simple moneda y se convierte en algo mucho más grande. Las monedas cuentan historias. Cada una representa un momento en el tiempo. La moneda de 1978 viene de una época donde el mundo era diferente. Donde la economía, la cultura y la vida diaria tenían otro ritmo. Tener una de estas monedas es como tener un pedazo de historia en tus manos. Pero lo que realmente atrae a los coleccionistas no es solo la historia. Es la rareza. Es la posibilidad de encontrar algo que casi nadie tiene. Y cuando esa posibilidad se combina con una condición excepcional, el resultado puede ser impresionante. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas monedas has tenido en tu vida? ¿Cuántas has ignorado? ¿Cuántas has gastado sin mirar dos veces? La respuesta probablemente es muchas. Y ahí es donde está el punto clave. Porque entre todas esas monedas podría haber estado una que valía mucho más de lo que imaginabas. La Lincoln penny de 1978 sin marca de Ceca puede parecer insignificante. Pero en condiciones especiales, puede alcanzar un valor de hasta 8.5 millones de dólares. Una cifra que cambia todo. Una cifra que transforma una simple curiosidad en una oportunidad real. Imaginate descubrir que tienes algo así en tu casa. Imaginate el momento en que te das cuenta de su valor. Ese instante en el que todo cambia. Ese momento en el que lo imposible se vuelve realidad. Este tipo de historias no son solo entretenimiento. Son recordatorios de que el mundo está lleno de oportunidades escondidas. Que el valor no siempre es evidente. Que lo que parece pequeño puede ser enorme. Muchas personas han encontrado monedas valiosas en lugares inesperados.
En calles herdadas de familiars, en mercados, en cajones olvidados. Lo más sorprendente es que estas monedas han estado ahí todo el tiempo, esperando a ser descubiertas. Y ahora tú tienes la ventaja. Ahora tú sabes lo que otros no saben. Ahora tú puedes mirar tus monedas con una perspectiva diferente. Para identificar una moneda especial, necesitas observar con atención. Mira el año 1978. Verifica que no tenga marca de Ceca. Examina el estado de la moneda. Observa si los detalles están claros, si el diseño se mantiene fuerte, si el color es consistente. Cada pequeño detalle cuenta. Cada elemento puede marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza extraordinaria. Es importante entender que no se trata solo de suerte. Se trata de atención. De curiosidad. De estar dispuesto a mirar más allá de lo obvio. Muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de lo que tienen. Ignoran las señales, dejan pasar las oportunidades. Pero aquellos que prestan atención, que investigan, que observan, son los que encuentran las verdaderas joyas. Ahora es tu turno. Tienes la información. Tienes la oportunidad. Solo falta la acción. Revisa tus monedas. Busca en tu casa. Pregunta a tu familia. Explora esos lugares donde nunca has mirado antes. Porque el tesoro podría estar más cerca de lo que imaginas. Si encuentras una moneda de 1978 sin marca de Ceca, no la ignores. No la gastes. No la descartes. Porque podrías estar sosteniendo algo que vale mucho más de lo que parece. El mundo de las monedas raras está lleno de sorpresas. Cada día, alguien descubre algo increíble. Cada día, una historia cambia. Y la próxima podría ser la tuya. Imagina lo que podrías hacer con 8.5 millones de dólares. Cambiar tu vida, ayudar a tus seres queridos, construir un futuro diferente. Todo gracias a una moneda que muchos considerarían insignificante. Este es el poder de lo simple. Este es el poder de prestar atención. Este es el poder de descubrir. No necesitas ser un experto. No necesitas herramientas especiales. Solo necesitas curiosidad y paciencia. Porque a veces, los sueños más grandes comienzan con las cosas más pequeñas. Gracias por ver este video. Y recuerda siempre esto. Nunca subestimes lo que tienes. Porque lo que parece pequeño hoy, puede ser lo que cambie tu vida mañana. Moneybag. Imagina que estás sentado en casa, sin pensar en nada extraordinario, revisando monedas que has guardado durante años. Quizás es un hábito, quizás solo curiosidad. Entre todas esas monedas aparece una pequeña pieza de cabra, una moneda de un centavo del año 1980. La miras por un segundo y tu mente automáticamente decide que no tiene valor. Es solo otra moneda más. Pero lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente tu forma de ver las cosas. Porque esa moneda simple podría valer 9.3 millones de dólares. Sí, una cifra que parece imposible. Algo que suena más a un sueño que a la realidad. Pero el mundo de las monedas raras está lleno de historias así. Historias donde objetos pequeños, olvidados, ignorados por todos, se convierten en verdaderos tesoros. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy importante. ¿Cuántas veces has tenido monedas en tus manos y nunca las has observado realmente? ¿Cuántas veces las has gastado sin siquiera mirarlas? La mayoría de las personas hace exactamente eso. Y por esa razón, oportunidades increíbles pasan desapercibidas todos los días. La Lincoln Penny de 1980 es una moneda que millones de personas han visto. Fue producida en grandes cantidades en los Estados Unidos y utilizada en la vida diaria.
No hay nada especial a simple vista. No brilla más que otras monedas, no parece diferente, no llama la atención. Pero eso es precisamente lo que la hace tan interesante. Porque dentro de esa normalidad pueden existir detalles ocultos que cambian todo. Cuando hablamos de monedas sin marca de Ceca, estamos entrando en un mundo donde los pequeños detalles tienen un gran significado. Una moneda sin marca puede indicar ciertas condiciones de producción que la hacen única. Y en el mundo de los coleccionistas, lo único es lo que tiene valor. Ahora imagina que tienes una moneda de 1980 en tus manos, sin marca de Ceca, y en un estado casi perfecto. Sin danos importantes, con los detalles claros, con ese aspecto que parece haber resistido el paso del tiempo. En ese momento, ya no es solo una moneda. Es una posibilidad. La mayoría de las personas no entienden esto. Piensan que el valor está en lo grande, en lo obvio, en lo que todos reconocen. Pero la realidad es diferente. El valor muchas veces está escondido en lo pequeño, en lo que nadie observa, en lo que todos ignoran. La historia de las monedas Lincoln es una historia de tradición, de economía y de vida cotidiana. Durante décadas, estas monedas han formado parte de la rutina de millones de personas. Han pasado de mano en mano, han sido olvidadas, guardadas, perdidas y encontradas una y otra vez. Pero algunas de ellas han logrado destacar. No por su tamaño, no por su apariencia, sino por sus características únicas. Pequeñas variaciones, errores de fabricación, detalles en el diseño, todo eso puede marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza extraordinaria. Ahora quiero que imagines algo. Imagina que decides revisar tus monedas con atención por primera vez. No de manera rápida, no sin inters, sino realmente observando cada detalle. Encuentras una moneda de 1980. No tiene marca de Ceca. Se ve bien conservada. Algo en ella llama tu atención. Ese es el momento donde todo comienza. Decides investigar, aprender, entender lo que tienes en tus manos. Y poco a poco te das cuenta de que no es una moneda común. Que tiene características que la hacen especial. Que podría ser una de esas piezas raras que los coleccionistas buscan. Este tipo de descubrimientos han cambiado vidas. Personas normales, sin experiencia previa, han encontrado monedas valiosas en lugares comunes. En cajones viejos, en frascos olvidados, en colecciones familiares, incluso en el cambio diario. Lo más sorprendente es que estas monedas siempre estuvieron ahí. Nadie las escondió. Nadie las protegió. Simplemente fueron ignoradas. Y ahí es donde está la oportunidad. Porque ahora tú sabes lo que otros no saben. Ahora tú entiendes que una moneda pequeña puede tener un valor enorme. Ahora tú tienes la posibilidad de ver lo que otros pasan por alto. La Lincoln Penny de 1980 sin marca de Ceca, en condiciones excepcionales y con características únicas, puede alcanzar un valor de hasta 9.3 millones de dólares. Una cifra que cambia vidas. Una cifra que transforma sueños en realidad. Imagina lo que podrías hacer con esa cantidad. Cambiar tu estilo de vida, ayudar a tu familia, construir algo nuevo, vivir experiencias que siempre parecieron fuera de tu alcance. Todo gracias a algo tan simple como una moneda. Esto es lo que hace que estas historias sean tan poderosas. Nos recuerdan que el valor no siempre es evidente. Que las oportunidades no siempre se presentan de manera clara. Que a veces, lo más importante está justo frente a nosotros, esperando a ser descubierto. Ahora es tu turno. Revisa tus monedas. No lo hagas de manera superficial. Hazlo con atención, con curiosidad, con interés real. Mira cada detalle. Observa el ano.
Busca la esencia de marca de Ceca. Examina el estado de la moneda. Está bien conservada. Se ven claramente los detalles. Tiene un aspecto especial. Estas son las preguntas que pueden marcar la diferencia. Y recuerda algo muy importante. Nunca limpies la moneda. Mantener su estado original es clave para preservar su valor. Muchas personas cometen ese error pensando que están mejorando la moneda, cuando en realidad están reduciendo su potencial. El mundo de las monedas raras está lleno de posibilidades. Cada moneda tiene una historia. Cada detalle cuenta. Y cada descubrimiento puede ser el inicio de algo increíble. Tal vez hoy sea el día en que decides mirar tus monedas de una manera diferente. Tal vez hoy sea el día en que encuentres algo que nunca esperabas. Porque las oportunidades no esperan. Están ahí, disponibles, listas para ser descubiertas. La moneda de 1980 es un ejemplo perfecto de lo esto. Una pieza común que puede convertirse en algo extraordinario. Una oportunidad que existe para cualquiera que esté dispuesto a buscar. La pregunta es simple. ¿Vas a seguir ignorando tus monedas o vas a empezar a verlas con nuevos ojos? El tesoro podría estar más cerca de lo que imaginas. Gracias por ver este video. Y recuerda siempre esto. Las cosas más simples pueden tener el mayor valor. Todo comienza con mirar de cerca lo que otros ignoran. Moneybag. Este tipo de historias nos recuerdan algo muy importante. El valor no siempre es visible. A veces está escondido, esperando a que alguien lo descubra. Y ese alguien podría ser tú. El mundo está lleno de oportunidades, pero muchas veces pasan desapercibidas porque no prestamos atención. Vivamos rápido, sin observar los detalles. Pero cuando decides detenerte y mirar con cuidado, comienzas a ver cosas que otros no ven. La Lincoln Penny de 1974 es un ejemplo perfecto de lo eso. Una moneda simple que puede convertirse en un sueño hecho realidad. Una oportunidad que existe para cualquiera que esté dispuesto a buscar. Ahora la decisión es tuya. Puedes seguir ignorando tus monedas, como la mayoría de las personas. O puedes empezar a verlas de una manera diferente. Puedes empezar a buscar, a observar, a descubrir. Revisa tus cajones. Mira tus monedas antiguas. Pregunta a tu familia si tienen monedas guardadas. Porque nunca sabes dónde pueda aparecer una de estas joyas escondidas. Y recuerda esto. Las cosas más simples pueden tener el mayor valor. Un objeto pequeño puede cambiar tu vida si sabes reconocer su potencial. Este no es solo un mensaje sobre monedas. Es un mensaje sobre oportunidades. Sobre estar atento, sobre no subestimar lo que tienes. Porque a veces, lo que estás buscando ya está en tus manos. Gracias por ver este video. Y quien sabe, tal vez la próxima gran historia de éxito comience contigo. Moneybag.